Wow. Good morning, everyone from wherever you're watching from. And of course, it's the one and only Dalmas Viola, aka Madam Petty Mouth in the house. Tell a friend to tell a friend na mmekaribishwa nyinyi wote hapa Mtembei TV. Niko na wakurugenzi ndani ya nyumba waweze kujitambulisha. Tunaanza na the guy in pink. Okay, naitwa Moses Mutuota. Nimetoka Machakos. Toka Machakos County. Yeah. Okay. The person besides you. Naitwa Ramadan Abdulaziz aka kijana mwepesi. Kijana mwepesi Kabisa. Kijana mwepesi anatoka side gani? Natokea maeneo ya Bungoma County, Kimilili Sub County. Yeah. Kijana huyo hadisoma katika shule gani akiwa high school? Nilikuwa pale St. Luke's Kimilili Boys. Hapo ndio nilisoma. Yes. Wow. Moses, ulisomea wapi ukiwa pale Machakos? Nilisomea primary, nilisomea huko Nairobi, secondary nikasomea Tala Boys. Changamoto gani ulikuwa unapata ukiwa pale Tala Boys? Hiyo wakati monetization ilikuwa tunatumia vibaya. Tukiwa form 1. Ulikuwa unaona ni kama mnatumiwa vibaya kivipi? Kwa sababu tulikuwa tunadhulumiwa na wale wakubwa wetu wenye tuliwapata pale, kutunyang'anya vitu zetu, vitabu, vitu kama hizo, zile za secondary kawaida tu. Wow, na mwenzetu hapa, ni changamoto gani ulikuwa unapata ukiwa pale Western Bungoma County? Nikiwa shuleni ama nyumbani? Ukiwa nyumbani ama shuleni? Kitu ya kwanza, unajua shuleni nilikuja nikawa nimejitenga kidogo na wazazi. Maana nilikutana na marafiki ambao si jamaa zangu ama si mandugu zangu. Tulikuwa tunalazimishwa, tunawafulia na mambo mengine mengi ambayo unaelewa kama mwanafunzi ukijiunga lazima uyapitie. Yeah. Wow, unajulikana sana kama mtu wa Azimio, mtu wa ODM. Kwa nini mtu wa baba? Yeah. Kwa nini ukachagua tu ODM? Nitasema nilipenda ODM ama nilipenda Azimio kwa sababu ina viongozi ambao ni wa kujituma na wachapa kazi. Na ina viongozi ambao wamekomaa kisiasa. Na ndio maana nawapenda na ninasema nitaendelea kuwa mmoja wao. Mwenzetu hapa Moses, kwa nini ukaamua kuenda na UDA na unaita baba Tangatanga? Wajua kitu ya kwanza, baba ni mtu amepitwa na wakati. Ukiangalia kiumri. Sisi ni vijana, tunataka mtu mwenye anaangalia vijana. Mtu mwenye ako na pressure, mtu mwenye ako na nguvu. Baba amezeeka. Sasa ndio maana nikakuwa UDA. Mimi ni mtu wa UDA. Ni nini ilikudrive ukaanza kusupport UDA? Because huwezi tuambia baba amepitwa na wakati ndio kwa sababu ukaamua kuchoose UDA. Mimi nimeamua kuchoose UDA kwa sababu ukiangalia UDA ni mayouth wenzetu bana. Na kufikia ni rahisi. Utafikiaje baba? Ni rahisi kufikia Ruto kuliko kufikia baba. Na pale ndio ni sisi tunakuja kurule Kenya. 2022 ni yetu. And you are contented 2022 ni yenu. Ni yetu. Ulianza kushabikia Ruto kutoka lini? Mimi nimekuwa fan wa Ruto since 2013 na nilipenda 207. Wow, 207. Ni nini umefaidika nayo wewe kuwa support? Ruto ana support vijana, tunaona makanisani ana support wasiojiweza na ana support kila mtu, hata kule wa mama wa soko amewasupport. Amefungua, si unaona amefungua mabiashara kwa vijana, amewanunulia mataksi huko, anapiga kazi. Okay, kwa mwenzako hapo kando wa Azimio, mwenzako anaweza kusema baba ni Tangatanga. Mwanzo niko na swali kwa mwenzangu, amesema baba ni mzee, amepitwa na wakati. Nataka nimuulize youth anaanzia miaka mingapi kufika miaka mingapi? Youth anaanzia miaka kuanzia 18 hadi 35. Ruto ama Tangatanga wako na miaka mingapi? Wajua
Wajua tukiongea baba ako 70s. Hapana, jibu swali kwa sababu umesema ni mzee na nyinyi ni youth. Sasa nataka unieleze ni kivipi watakuwepo ni vipi itakuwa baba akuwe mzee, Ruto akuwe ni kijana, na bado Ruto sasa tukisema ako almost 60 pia. Sasa ukiangalia Ruto na umri ya Ruto na baba ni tofauti. Baba ni mzee, amezeeka, ana idea, ana fresh idea. Unaona? Baba hakuna kitu ataweza kusema. Ni kitendawili tu, mwanangu, na kuomba uvuke ukuje saidi yetu. Umepotea mwanangu. Wakati unasema nimepotea, naona Ruto ama makamu wa rais ameleta hii, ni naibu wa rais, samahani, ameleta hii maneno ya bottom up. Yaani anatoa mtu chini anamweka kwenye wheelbarrow. Na baba amesema atakuja na ile mfumo kila mtu atakuwa anapokea shilingi 6,000. Mama mboga, vijana wa bodaboda wote watakuwa wanapata shilingi 6,000. Wale wa mama ambao ni wajane ama wale ambao walipata mimba kwa mfano wakazalia kule nyumbani na wale baba watoto wakatoweka ama wakatoroka wakakataa, atasimama na wao, ataleta ile kitu inaitwa baba care. Watu wote tukienda hospitalini, uwe mnyonge uwe tajiri, sisi wote tutakuwa sawa. Sasa kati ya bottom up ile kutuletea wheelbarrow na ile mambo nimekwambia baba, huoni kuna tofauti na nyinyi unapotoka ndugu yangu? Before nikujibu, kabla nikujibu, nina swali moja kwako. Swali yangu, baba amekuwa serikalini miaka mingapi? Baba amepigania demokrasia. Baba ameingia bunge miaka ya 90 mwanzo. Mpaka sasa baba ndiye mwanzilishi wa mfumo wa vyama vingi. Ameleta wakati kulikuwa na chama kimoja, chama cha baba ambacho kilikuwa KANU. Walileta Ford wakiwa na mwenzake kina marehemu Matiba, marehemu Shikuku, marehemu Muliro na wengine. Sasa baba amepigania mambo mengi. Baba ameleta katiba mpya 2010. Baba ndio huyo ameleta hii maneno ya ugatuzi devolution. Kitambo ilikuwa ukitaka shughuli yote kama hata kwa mfano birth certificate, mimi ona nitoke Bungoma mpaka Nairobi. Lakini sasa vitu zangu ninafanyia kule nyumbani. Baba ndio kiongozi. Nieleze Ruto amefanya nini haswa? Amefanya nini ambacho wewe utasema Ruto amesaidia? Amekuwa kwa serikali kama naibu wa rais kwa miaka 9 sasa. Tuseme miaka 10. Okay, uongozi wa Uhuru na Ruto tumeuona. Mabarabara zimejengwa, mambo yamebadilika, hata sekta ya biashara imeimarika Kenya. Mambo mengi Ruto amefanya. Baba hizo miaka zote, miaka karibia 40, hakuna kitu mwananchi anaweza sema baba amefanya. Hakuna chochote. Okay. Swali kwako. Hapo 2017 mlituahidi kuwa watu walikuwa nafaa kupewa laptops. Kuliendaje? Because tumesubiri sana ndugu yangu. Laptops zilitoka. Kuna mashule, baadhi ya mashule Kenya zinatumia laptop. Shule nyingi zinatumia. Uliona walimu walipelekwa wakafunzwa mambo ya laptop. Laptop zilitoka na zikatumiwa mashule. Sasa Kenya yote kila shule iko na umeme. Na kila shule saizi tunaongea iko na malaptop. Kuna baadhi za shule hazijaanza kutumika, zingine ziko tu, lakini shule zilipewa malaptop. Okay, mwenzangu hapa kutoka Bungoma ama Kakamega, laptop ziliweza kuwafikia? Sijaona, na ndio maana kila wakati sisi kama watu wa Azimio tukisimama kwenye mikutano zetu tunauliza Ruto, ikiwa 2013 aliambia watoto atawaletea laptops na mpaka sasa hajaleta chochote, je, tutakuwa na uhakika upi kwamba tukimpatia urais ata deliver ama atatupatia yale ambayo amesema? Kitu ya pili, ndugu yangu amesema kwamba barabara zimeundwa wakati wa naibu wa rais Ruto.
sijui kama amepita ile barabara ambayo inaitwa Thika Superhighway. Ilijengwa wakati wa baba akiwa waziri wa ujenzi na barabara. Baba ndiye alichora ile barabara, baba ndiye aliunda ile barabara. Ile barabara iliundwa wakati wa baba pamoja na Kibaki. Sasa ndugu yangu, ukianza kusema Ruto ndiye ameunda barabara, hapo utakuwa unadanganya wananchi. Ndugu yangu, naomba nikujibu hiyo swali lako. Manake umesema iliundwa wakati wa Kibaki na Tinga, huyu mzee wenu kitendawili. Sasa nataka kukujibu hivi. Huyu mzee wenu alifanya kudandia, yaani tumemzoea kama ni mtu yeye anajiwezi, anaegemea ile upande, anaona inakuja kwa. Hata saizi tukiwashinda atakuja kwetu, unaona, ataanza mambo zake. Lakini barabara hiyo ni kitu ilipangwa na government yao Kibaki, na sisi venye tulikuja tukachukua uongozi kama Jubilee, hatukuangusha, tukaendeleza na tukafungua mabarabara nyingi Kenya, ambapo unaona pia wewe, na tukafanya miradi nyingi zenye saizi zinaonekana zinaendelea, mashule tukaimarisha, kila sekta ya education ikakuwa sawa. Sasa sisi tumefanya kazi mama. Okay, ndugu yangu hapo kutoka Western. Yes. Timu yako iliweza kufanya handshake. Kweli? Lakini watu wa ndugu yangu UDA walikuwa nasema baba haliweza kuharibu. Yes. Kwa maoni yako? Unajua log ya handshake ilikuwa ni salamu. Naam. Ilikuwa salamu kati ya Ruto na rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta. Naam. Na wakati ambapo nchi ilikuwa inatumbukia katika janga, watu walikuwa wanakufa kwa sababu ya results za election. Kulikuwa uchumi ulikuwa umedhoofika. Mambo mengi yalikuwa yameharibika. Ndio baba kwa sababu ya huruma yake kama mzazi akaonelea ni vyema akwende afanye nini? Atafute mwenzake ili wakuwe na ile mkono wa amani. Ndio tupate amani Kenya, uchumi uendelee, na tukue na ile undugu. Tuishi kama wa Kenya sasa. Si ati mimi Mluya, wewe ni Mjaluo, huyo ni Kikuyu, ule Mkalenjin. Hapana. Utakubaliana na mimi juzi wakati viongozi wa Jubilee walikuwa kule KICC wakifanya marekebisho katika hicho chama. Rais alisema mtu mjinga ni yule ambaye anaona nyumba yake inaungua na moto na akae ndani. Sasa wale ambao rafiki yake ambaye aliamini ambaye ni Ruto alifika mahali akakataa kufanya kazi. Akawa anatangatanga kila siku akitafuta kura. Sasa ndio Uhuru ama rais akaenda kutafuta ndugu yake mkubwa wafanye handshake. Na umeona matunda ya handshake. Pita hii Mombasa Road. Kuna ile barabara inajiita Nairobi Expressway. Yes. Magari yanapita juu. Maneno ya jam kila siku hakuna. Tutakuwa sisi watu wenye tunatoka ama wale wanabiashara, wale wafanyikazi watoka kwa nyumba asubuhi, watafika kwa biashara zao ama kazini mapema. Kando na hao watu wa Tangatanga wanatuletea wheelbarrow, uongo mwingi, wanaleta bouncing checks na mambo mengine. Yes. Okay, mwenzangu hapa wa UDA. Naam. Mlisema kwamba baba aliweza kuharibu mahusiano yenu na rais mwenyewe. Kwa nini? Si unajua kawaida baba ni mganga. Unaona? Baba ni mganga. Na baba ni mtu tunaweza sema hapendi maendeleo. Unaona? Aliangalia akaona venye sisi tutakuja kufanya mambo makubwa Kenya. Na tutakuwa na kuona hivyo kwake, sasa akaona ingilio kijana wetu huyu president Uhuru. Akamconvince. Akamdanganya. Lakini baba tunajua ni njaa tu, kapewa kitu kidogo pale ndio akaingia kwenye government. Kwa hivyo tunaweza sema baba ni mtu hapendi maendeleo, hapendi kuona akipitwa. Sasa sisi wana UDA asikia vibaya sana, manake anaona sisi ni wachanga na tunakuja kwa kasi sana. Hatuta struggle kama yeye. Kazi yake ni kugojea kura zikipigwa, sema huo nimeibiwa, wanarusha mawe wanatuonga sisi. Raundi tunawashinda asubuhi, hakuna maana. Okay, kwa nini useme baba ni mganga? Manake yule ni mzee wa vitendawili, hakuna kitu anasema kinatimia. Na hakuna
Hakuna mtu jiunga na baba anakuwa anafaulu. Si umeona kina Wetangula pale, tuko na wao. Kalonzo Musyoka ako wapi? Wamemtoroka. Manake washamjua, tushajua baba, tushajua, tutaki kusikia mambo zake. Na sisi kama youth, sisi, mimi nahurumia ndugu yangu hapa wakati anasema mambo ya baba, wakati yeye ni kijana. Kwanza namhurumia sana, kijana mwepesi. Yeye ni kijana ambaye amepotea na amepotea njia sana. So namuomba ukuje tujiunge na UDA, tusukume Kenya pamoja. Wow. Another question to you. What is bottom up economics? Bottom up. Sasa sisi bottom up, sisi tunainua wenye wako chini. Sisi vijana wanakuja juu. Mwenye ana biashara pale tunamuinua, mwenye biashara, mama wa boga, makanga, bodaboda, tunawainua, wanakuja juu, maisha wana hustle. Yani tunaonyesha venye jinsi mtu wa chini anaweza inuka. Kama sisi venye Ruto, si unaona Ruto mahali ametoka? Si mtu ameshikwa mkono akawekwa mahali pa venye hao wenzangu wanafanya. Ni kijana amejasolia. Sasa hiyo ndio maana ya bottom up. Tuangalie kiongozi wetu mahali ametoka. Ametoka chini. Kwa hivyo sisi vijana wa chini kuna uwezekano mkubwa pia sisi tukue juu kama kiongozi wetu Ruto, president wetu ya. Wow, mwenzetu unaweza onelea aje kwa maelezo yake kuhusu bottom up? Unajua kitu ya kwanza, hao watu walikuja na ile jambo ama ile neno la bottom up. Na ukiwauliza hawajui chochote. Amesema wanataka kwanza kuinua watu. Vijana. Ruto amekuwa kwa serikali kwa miaka mingi. Ndio amejua leo mama mboga yupo. Ndio amejua leo kuna mtu ya mkokoteni. Ndio amejua leo kuna bodaboda. Hii ni uongo. Amevalia ile ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu, na tushajua. Na ndio maana ndarudia tena, ofisi yenu ya opposition ya pakwa rangi. Subiri mambo yaja. Niko na swali kwa. Uliza baba. Baba amesaidia vipi mama wa boga na sisi vijana hizo miaka zote amekuwa pale? Tutajie mambo matatu baba amefanya, sisi kama vijana tunaweza shukuru baba na tunaweza mpa support yetu. Nitajie mambo matatu kando na mambo ya siasa. Unajua hata ile bottom up ni siasa bado. Kiongozi ni yule anasaidia watu wote, si vijana. Nikuje kwenu nikusaidie wewe na niwacha mama yako anakufa ama anateseka, nitakuwa sijasaidia. Baba amesaidia Wakenya wote. Kwanza kuleta katiba mpya. Imefanya wewe umetoka Ukambani kwa kuja Nairobi. Baba ameleta amepigania demokrasia kwa ujumla. Baba amekuwa anasimama na sisi. Wakati vijana sisi kama wana ODM, wakati tulikuwa tunapigana na Jubilee, baba alisimama katikati ndiye akaleta ile handshake. Na akasema sasa tukue kama Mkenya, si Mjaluo, si Mluo ama si Mluya ama si Kikuyu. Sisi wote ni Wakenya. Mambo tofauti na nyinyi. Ruto ametusaidia na nini ndugu yangu? Kupeleka check zile fake kanisani, anapeleka zile buses kwa shule, hajamaliza deni. Kwetu mimi ni shahidi, kuna shule inaitwa Kibingei FYM, alituletea basi na St. Teresa's Kimilili. Baadaye kumbe hapo amemaliza deni kule Isuzu, zile rudisho. Utaniambia nini? Yes. Umepotea, hujajibu swali yangu. Nimekuuliza swali, baba amesaidia vipi vijana? Hujanijibu. Naomba unijibu. Baba amesaidia vipi vijana? Nipe vitu tatu ambavyo baba amefanya sisi kama youth yenye tunaweza fanya tubadilisha akili zetu, tumpe kura zetu. Kwa muda upi kwanza? Ama wakati gani haswa? Kuanzia ingia politics hadi saa hizi. Unajua hata Biblia inasema mkono ukitoa usijue. Sisi watu wa kujigamba tukisimama kwa platform za kisiasa tunasema tulisaidia fulani,
tukasaidia fulani. Hapana, baba ni ile mtu ambaye ni mzazi, ako na akili timamu. Si lazima ukisaidia utembee ukisema ilisaidia bibia fulani, ilisaidia bwana fulani, ilisaidia ile kijana. Baba amesaidia watu wengi. Mfano, mwezi ijaisha ama ni mwezi mmoja, na wakati alikuwa Thika, kuna kijana alimwandikia barua. Baba sasa aliandika ile kijana na anafanya kazi. Okay, mwenzangu hapa Wauda, inasemekana kweli mkuu wenu anapenda kununua watu ndio wamsupport. Je, ni ukweli? Hiyo si ukweli. Hiyo ni siasa ya watu wenye wamepotea. Timu ya tunaweza ita timu ya watu hawajielewi, wazee wenye hawana fresh idea. Sisi vijana tunatumia fresh idea. Baba ndio wananunua watu. Sisi hatununui. Sisi tunauza sera. Hatununui mtu yoyote. Okay, according to you, uko na kitu la kumwambia? Sawa. Mikutano mingi ya hao watu ya timu kwisha ama watu wa UDA. Utaona kwa kila mkutano kuna buses za shule zinabeba watu kutoka Western, Eastern, Coast, Rift Valley, zinawaleta kwa mikutano ya UDA. Ananunua watu shilingi 3,000, ananunua watu mpaka ananunua wabunge. Inasemekana hata wabunge kutoka Western penye mimi natoka, kila Saturday anaopea shilingi 1,100. Watu wanasema, sio sisi, watu wanasema. Sasa nataka nikupe mfano. Wewe uko Nairobi. Hii weekend baba atakuja pale Nairobi, pale Jakaranda. Nenda kule, fika asubuhi kuanzia saa 10. Watu wanajileta wenyewe. Baba haiti watu. Watu wanajileta kwa sababu ya ile mapenzi. Lakini Ruto ananunua watu, hawampendi. Kumbuka wakati nilikuwa kule Kasarani. Wajaluo pale, watu wa kwenyu walilia. Waliletwa mabasi wakaachwa pale. Mtu ametoka all the way from Nyanza province. Nyanza anakuja kulilia hapa. Hiyo ni wewe. Gari zilimwacha, waliletwa, walilipwa, wakapewa saa 2 ya lunch na hakuna transport. Tuliwahurumia sana. Labda ni media house gani hiyo yenye leta ile habari, kwa sababu hapa tuko na mtandao internet. Tunaweza Google tuone, ndio wale wanatutazama at least waone, kwa sababu tuko na kitu kama hiyo. Lakini hii wakati mlileta watu pale Bomas, kuna watu wametoka mpaka kule kwangu, wengine wametoka Wajia, wakaenda pale Kare kwa naibu wa rais. Aliwatumia vibaya, wamefika mpaka wanabiashara. Sisi tunaingia kwa mfuko, tunatoa pesa kurudisha watu kutoka nyumbani. Mimi niko na ushahidi, niko na picha ziko hapa kwa simu, na picha ziko hata kwa mitandao. Watu wakilia. Wow. Mtu wangu wa UDA. I want to ask you a question and you tell me if you are contented. Is Kenya politically stable right now since independence? That is 1963. Yes. Are you sure? Yes. Mtu wangu wa Azimio. Bado. Naam. Na ndio maana tukakuja na Azimio. Kabla Azimio tulileta swala la BBI, Building Bridges Initiatives. Ambapo baba alitaka aunganishe Wakenya wote tuwe kitu kimoja. Tutoe ukabila, ufisadi na mambo mengine ambayo yanachangia. Sasa ndio maana unaona kila wakati baba anasimama na rais wetu wanasema wanataka kurudisha Kenya katika ile gurudumu la kitambo kwa miguu za kina babu zetu. Sasa kumaanisha hatujakuwa sawa. Yes, we are not stable at all. Ukicompare serikali ya sasa na ile ya kitambo ya Moi, which one do you think is much better? Ya kitambo wakati wa Moi uongozi ulikuwa mzuri. Kwa sababu alikuwa ni mzee ambaye anasema na anatimiza. Kando na mwenzetu ambaye aliahidi watoto laptops na kuleta. Wakati wetu tulikuwa na ile maziwa ya Nyayo. Tulikuwa tunaletewa ile maziwa ya Nyayo. Moi alileta 844, ndio alileta mfumo wa 844. Though sasa imetolewa, lakini maisha yalikuwa mazuri. Ungekuwa na shilingi 200, ungekula ama ungetumia mahitaji yako hata kwa siku 2 ama 3. Sasa hivi kwa na shilingi 2,000 hapa
mjini ni ngumu sana kwako kujikimu kimaisha. Uchumi ni mbaya na imetokana na ufisadi. Na hapo ndio tunasema sisi kama watu wa Azimio, wafisadi wote kamiti. Yes. Wow. Mwenzangu, kuna kitu gani ya kusema? Naweza sema sasa hivi ndio tunaweza sema kuna mabadiliko. Wakati wa enzi za Moi kulikuwa dictatorship mingi sana, hakukuwa freedom of speech, hakukuwa mambo mingi. Lakini nataka kukosoa ndugu yangu, gharama maisha imekuwa juu, mvua imepungua. Naam. Huwezi kuombea saizi hizi enzi tuko na zile enzi za kina mababu. Kulikuwa na mvua. Sasa Kenya kubaki ile mvua ilikuwa hizo maenzi. Saizi vitu zingeenda chini, chakula ingeenda chini, gharama maisha pia ingeshuka. Lakini inapanda kwa sababu mvua ni kidogo. Okay, hapo awali, okay. Ndugu yangu ni kama hajatembea. Mimi nimekuwa Machakos pale Miti Saba, nimekuwa Mwala, nimekuwa Tala, nimeenda Ukambani kule Kitui, kule Sombe, nimekuwa Moi, Makueni, nimekuwa kule Mtito wa Ndei, nimekuwa sehemu nyingi. Ukienda kama bonde la Ufa, Rift Valley, sasa kuna mvua inanyesha. Ukienda Western mvua inanyesha. Sidhani kama mvua inaweza changia, maana tuko na teknolojia. Hata mvua isiponyesha, kuna mbinu mbadala ambazo zinaweza fanya wakulima wakapata vyakula. Kwa mfano greenhouses zipo. Sasa ungekubali ya kwamba ufisadi umechangia, na ufisadi umeletwa na nani? Na nyinyi watu wa UDA. Hiyo ndio dawa peke yake. Lakini tukishamalizana na wafisadi, uchumi itakuwa sawa. Ndio baba analia kila siku, anasema Azimio, Azimio, Azimio. Hata rafiki yangu hapa ni mtu ya Azimio, ni ile tu uoga ako nayo, lakini ni mtu ya Azimio na anapenda baba sana. Hata jana ameniambia nimwombee nafasi kule kwa baba. Sasa wacha uoga ndugu yangu. Ndugu yangu, acha nikujibu swali lako. Manake mimi nastika sana. Kwa sababu ukiongea mambo ya ukisema ati sisi kama serikali, sisi serikali ni nyinyi. Kwa hivyo nyinyi wafisadi, kitu ya kwanza. Nyinyi mnafanya uchumi ukue. Ndio sisi wanauda tunataka kuwatoa, tubadilishe uongozi. Nyinyi wafisadi, na nyinyi mnafaa kwenda jela, watu wa kwanza. Nataka kuuliza swali. Wakati wa mkono wa amani, handshake, nataka unitajie watu wanne ambao walipewa kazi kwa serikali kutoka upinzani. Sasa kwa sababu umesema sisi ni serikali, nataka unitajie watu watano. Kwa sababu mimi mimi nitasema nyinyi ndio serikali kwa sababu ni Ruto bado anaishi kwa nyumba ya serikali, Karen bado anatumia magari ya serikali. Kithure Kindiki, huyu senator, bado yuko wapi? Ndani ya serikali. Nadhani nyinyi ndio serikali. Baba hajapewa chochote. Na hata juzi rais wetu alisema wakati alienda akafanya mazungumzo na kinara wetu Odinga, hakuna kitu aliomba, hakuna kitu alimpatia. Raila bado ana fuel gari pesa zake. Raila bado analipa mabodyguard wale walinzi wake na pesa zake. Chakula anakula chake. Anaishi kwa nyumba yake pale Karen, Bulbul. Unajua Bulbul, Karen? Yes. Okay, niko na swali kwako. Mmetuahidi 6K ikiwa baba ameibuka mshindi in August. Yes. Are you people going to give us that 6K kwanza kwa watu wenye hawajiwezi, ama mtatufanyia vile watu wa UDA waliweza kutufanyia walivyotupromise laptops? Unajua baba si mjinga. Baba ni kiongozi ambaye akisema anatenda. Wakati alisema juzi bei ya mbolea ishuke, alienda akaongea na ndugu yake. Na kweli wakulima, jana nimeona kuna mwenzangu ameniambia alienda kanunua mbolea, at least bei iko sawa. Baba amekuwa waziri mkuu kwa miaka 5. Na bila uongo, baba anajua penye pesa zipo. Hii Kenya ina pesa mingi sana.
Kuna wafisadi wengi sana wamechukua fedha zetu wamepeleka katika nchi za nje. Sasa baba alisema akishapewa hii mamlaka akiwa rais, yeye mwenyewe anajua penye pesa zitatoka na watu watapata. Yes. Mwenzangu hapa Wauda, boss wako alienda USA. Ni nini ilimpeleka huko? Unajua, alianza kutafuta ushauri na kufocus, kukaa tulie, aone venye sisi sasa tutakuja kufanyia Wakenya tutakapoingia mwezi wa 8. Akuja sasa anapanga venye sisi atakuja kupanga sisi Wakenya sasa. Ndio maana ako pale na tunagojea earthquake itakuja. Wakati atakuja hivi tu mtajua kiongozi amefika. President amefika. Mwenzangu hapo. Mimi nitamjibu. Ni mtu wa timu kwisha, lakini kama vile nini ilipeleka Ruto kule Marekani. Kitu ya kwanza alienda kujitangaza bila ako desperate. Kwa sababu alisema yaani wizara zote ni rais alifanya uamuzi na uteuzi. Kitu ambacho ni uongo. Alienda kuonyesha dunia mzima ya kwamba yeye ni muongo na hajakuwa tayari kuwa kiongozi. Maana alienda akasema kuna vile wanapanga sisi watu wa Azimio tunapanga kuiba nini kura. Yeye anafikiria kila amekuwa akifanya ndio kile sisi tutafanya. Maneno yake kuisha. Yes. Ya mwenzangu, now that the economy is so tainted and things are not working so well, who is to blame? Ruto and his team. Why? Wakati unajua ni kama kwa mfano wewe umepata mchumba. Umeanza kuishi kama mume na mke. Ambapo nitatumia in quotes, nitanakili haya maongezi yangu. Rais wetu wakati aliungana na ndugu yangu William Ruto wakiunda serikali, ilifaa wafanye kazi kwa pamoja, wahakikishe yale malengo ya 5 big agendas. Ilikuwa 5 ama mlisema 4 ama 5, si ndio? Mungetekeleza. Lakini ambaye alikuwa msaidizi wa rais wetu, naibu wa rais sasa Ruto, alijisahau kwa sababu ya tamaa, akaingia kwa siasa. Uchumi ilianza kuharibikia hapo. Nje haiwezi undwa na mtu mmoja. Aliachia rais peke yake. Sasa ilikuwa ngumu sana kwa rais kuimarisha uchumi kwa sababu mwenzake mwenye ilifaa msaidie alikutoroka. Na uchumi ilianza kuwa sawa wakati wa handshake, wakati baba alienda, kwa sababu vita iliisha, ukabila ikaanza kupungua na mambo mengi yamekuja kama Nairobi. Ndakupa tena mfano. Hii barabara ya Nairobi Expressway imejengwa wakati wa nini? Wakati wa handshake. Yes. Okay, mwenzangu hapa Wauda, boss wako aliulizwa hivi juzi kwenye interview fulani about corruption in Kenya. Na alivyoonekana ni kama alishtuka sana. Yes. Boss wangu hakushtuka. Hakushtuka kabisa. Juu tunajua Ruto ni shujaa. Ni kijana mwenye ana nguvu, mwenye haogopi chochote. Hakushtuka boss wangu. Nitakukosoa sana. Ya sawa hapa, karibuni sana hapa Mtembei TV. Kuna link inaendelea hapo, you can click it so that you can join. We are going to give you a chance in the next 2 minutes. I'll start na Victor Omwono, then I go to Derek Okomo. Alafu na hao wengine mtafuatilia hivyo. And of course, it's the one and only Dalmas Viola aka Madam Pettimouth in the house. Tuko Machakos County sasa hivi. Naam. Tell us much about Machakos County. Machakos County ni county moja iko sawa. County moja iko poa ukivisit. Siasa za county Machakos ziko sawa. Endelea. So sema Machakos County
interview, nikagrow, nikaangalia siasa za Machakos County venye ziko, na bado tuko hapo. Lakini upande wa siasa za siongelei sasa, nikienda Machakos naongelea siasa za Ukambani ambao ni Machakos County, Kitui County na Makueni County. Siko chini. Okay. Kuna venye hazieleweki saa hizi. Mr. Victor Omono, I'm about to add you, but please reduce the noise on your end kindly. Okay, sasa hapo mwenzangu wa UDA, Charity Ngilu Mutua Kibwana are all against Kalonzo and his team. Why? Kalonzo, tunaweza sema Kalonzo ni mtu mwingine. Saizi hatumuelewi. Manake Kalonzo Musyoka saizi ni mtu ajua yako wapi. Namuomba sana akuje tukue pamoja, tushike UDA, tutampaka kitu pale. Okay. Mwenzangu hapo tuko Western. Yes. Tell us much about Western politics. First of all, Western ni mkoa ambao ama magharibi ni mkoa ambao ni mzuri sana. Tuko na rasilimali ya kutosha na tulikuwepo na viongozi wenye walikuwa viongozi ambao tulikuwa tunawaamini. Kidogo tofauti na sasa hivi, viongozi wengi ambao tuko nao wale viongozi wanajitakia wao wenyewe, hawataki watu wengine. Ndio maana tumekuwa na viongozi hapo awali kama marehemu Michael Kijana Malo alijaribu kuleta viongozi wa Luhya pamoja ili tuwe na usemi mmoja kama jamii ya Mulembe. Lakini tangu kufariki kwake ama atoke kwake tumekuwa na shida sana. Viongozi ambao tumekuwa nao ni wale wanajitakia, ni wale wa binafsi na ni wale ambao wanajali maslahi yao. Ndio maana uchumi kwetu ukadidimia sana. Na unajua siasa mbaya, uchumi mbaya. Ni kweli. What happened to the pan papers? Pan paper, wakati nilikuwa hapa nilisema kwamba pan paper ili collapse ama ilisambaratika kutokana na uongozi mbaya. Uongozi ambao ulikuwa wa viongozi ambao walikuwa wanajitakia. Wakati huo aliyekuwa mbunge wa kwangu kabla watenganishe Ikwete Ongare na Kimilili, Daktari Muhisa Kitui alikuwa waziri wa viwanda na biashara. Pan paper ilikuwa kiwanda lakini alifeli kwa sababu pan paper ili collapse ama iliangushwa na wao kama viongozi walikuwa wanajitakia sana. Walienda wakaangalia tumbo zao sana, wakasahau na kwamba kule nyumbani kuna viwanda. Ndio wakora wakaingia wakamaliza pan paper. Yes. Sasa hii tuko Machakos County na Western. Let us give Mr. Derrick Okomo, and please kindly if tumekuad reduce the noise hapo background yako. Hello Mr. Derrick. Yes, good morning madam. Yes. Unatutazama ukiwa pande gani? Kirinyaga County. Leo hii tuko na mtu wa Azimio na tuko na mtu wa UDA. Mmoja anatoka Western Region na mmoja anatoka Machakos County. Ni kitu gani uko nayo ya kumwambia ama swali gani? Okay, thank you so much and I greet them. Good morning to you all and to our viewers who are viewing from different places. First of all, before I comment on the theme or the topic of discussion, I would first of all wish to ask the editor to elaborate for me the headline that Raila ni Tangatanga. I need to understand that part because I feel like discussing this headline is like, first of all, a blasphemy because it is something that cannot happen.
kusema Raila ni Tangatanga, and at the same time he advocates for peace as Azimio la Umoja, it means we are in the wrong channel. All And right. Actually, proceed. Okay, all right. Actually, I was the leo ni mimi niko behind the keyboards and I'm the host today. I wrote that topic based on what they were previously arguing about, and mtu wa UDA ndio aliweza kusema Raila ni Tangatanga, and he made it so clear and he was trying to express it in that I could understand the tempo in his voice like Raila ni Tangatanga, so I made it the main topic so that yeye na watu wao wenye wanamsupport wakuje tujadiliane. And he had explained about it. I asked him about why he said Baba is Tangatanga, and he explained. Now maybe you can talk to him. So watu wa Azimio, don't feel like you are so intimidated. That was just a topic based on what mtu wa UDA alisema. Okay, now back to my point. Now let me address him. I think he's still in the, so let me now address him. The man Yes. supporting UDA. Yes. Okay, my friend, let me now address you. You are my friend, and I think both of us are Kenyans. But there's a simple question I want to ask you. And I like asking this question concerning, for the purpose of maybe everyone who is viewing from different places, because we are not alone. There are those who are viewing in YouTube and Facebook Live. Now, we are heading to 2022 general election. That is just almost a few months. There are several elections that we have done in Kenya, and we know the consequences of the elections that we have done. Some of them we can say they were done peacefully, and there are some that were regarded as the votes were rigged, and then later on things were people united together until up to now. Your boss, can mention him, Dr. Let me say that Dr. Ruto, while in UK, he said that he fear that election is going to be rigged. And then early 2013, he was part of the government. And he also said that in Kenya it is prompt that people rigged votes. Don't you think that he also rigged the votes in 2013? And if not, the same Ruto vied for together when they were with Uhuru Kenyatta in 2017. They were also part of the government. Up to now, they are still in the government. Why do you think is now afraid that the votes are going to be rigged if formerly they were doing the same? Why must we talk about it now? Okay. William Ruto boss wangu anajua sisi tumeshinda tayari, tushaingia kwenye government lakini sasa tuna ile wasiwasi kidogo, kuna uwezekano mnaweza kuja mkatufanyia mambo zenu hapo mkatuibia, lakini haitushtui sana, manake sisi tunajua kama sisi wanauda tunajua tayari tushachukua. Okay, my friend, you are not audible enough. I don't know why you are not audible enough. I was asking you about the previous elections. If you accepted that they defeated Raila in 2013, 2017, why are they now complaining? By the way, is the one complaining that there's going to be vote rigging in 2022 general election? What is the problem? What is the challenge? The challenge is mnaweza tuibia kura. Hivyo ndio
Mr. Derek. Hello. Yes. Tibi. And why can't he speak? He's not speaking, and I was asking a question. So it means the man is not. He was supposed to speak. You know this Tangatanga and Team Kenya Kwisha hawana kitu ya kueleza wa Kenya, na hata wewe mwenyewe umeona wanaongea maneno ya kwamba tumepanga kuiba kura, na ukiwauliza sasa wa kama clean hawana kitu ya kusupport nacho. Unajua maneno yenye Ruto amekuwa akifanya sasa, anahofia yatafanywa kwake, na watu wameamua mara hii hawataki mjanja, hawataki mkora. Tunataka serikali ambayo itadeliver kwa wananchi. Ndio maana sisi watu wa Azimio chini ya baba na Rais Uhuru Kenyatta tukasema kwamba Kenya kwanza, yaani Kenya kwanza, kila Mkenya ako sawa na mwingine. Sasa ndugu yangu hapa nadhani bado alitumwa na mkubwa wake, lakini wakumpea ile points ambazo anaweza jibu watu vizuri. Hata wewe mwenyewe umeona. So okay, now to my friend, you know, this is a national platform, and I think a number of people are viewing, and they want to get what we are saying. They want to get to know what the headline means and the content. Is it realistic that Raila ni Tangatanga? You know, to refer to someone that Raila ni Tangatanga, first of all, it is like you are intimidating our boss, and we can't be happy if you refer to our boss as Tangatanga. At the same time, you people of UDA, ninyi ndio wa Tangatanga. How can you move from your country, going to a different place outside, and then you start talking ill about your government, of which you are part of that government? You say that the government is corrupt and you are part of the government. Don't you think there's something wrong with you as your boss? So it means if the boss has got a problem, the entire team is, I can say you people are stupid. Yes. Yes. Just accept. Sisi stupid. Exactly. So it means people don't know what you are saying. If there's a problem with vote, listen, if there's a problem with votes, do you go to different places to ask for transparently, or you go to the government like the judiciary, and then you also go to IBC, because they are the body that helps in to ensure there's transparency? You go to UK complaining that there's rigging of vote in your country, and you are part of the government. So first of all, huyu jamani msaliti sana. I think he is not fit to be the Kenyan president, and I support that Raila Amolo Odinga will be the fifth, and we have confidence that Baba will be the fifth president of Kenya. Tibim. Hiyo naweza kujibu ni kwambia hivi, hiyo ni ndoto, hiyo ni dream tushachukua, na kila mahali saizi Kenya ni UDA. So hata wewe mahali huko, hata wewe unajua UDA tushachukua. Naomba ukuje tuende pamoja, tugojee boss wetu akuwe president na Kenya isonge mbele na tufanye maendeleo. Wacha stories za vitendawili ndugu yangu. Huyo mzee hakuna mahali kupeleka. Can I ask you a question? Yeah. I doubt if you know more about UDA. I think there's problem with you. Can you tell me the principles, 10 principles in UDA that you know? Okay. Kenya najua UDA tushachukua hii 2022 ni yetu. Nini ni watu wa vitendawili, nini ni watu wa hadithi, nini ndio manake unaona mko na hadithi mingi. Tugojee 2022 ndugu yangu, mwezi wa 8 ushafika tayari. Sasa I'm asking you a question. I'm asking you a question, young man. Tell me the 10 principles. 10 principles in UDA that you know, apart from William Ruto
and Mudavadi. Tell me the rest that you know. Si kuna Mthama, kuna Waiguru, na wengine, tuko wengi sana, tuko wengi. So let me advise you. Let me just advise you. It is good to advise one another, my friend. Like in this platform, people come with different reasons, but it is also good that you be educated. First of all, if you check the Azimio, or if you follow the Azimio, the movement of Azimio team, while Baba is away, because that is the king that we have, while he's away, the team is well organized and we are able to conduct our activities as normal. But now, while your bull is away, spreading lies in the US and UK, people are defecting from your party, joining us. Those who are bright. Like now, if I can ask you, do you even have the treasurer, the chief treasurer? Do you have the one in charge of money in your party? Do you even have the person? Yes, we have. Yes. Who is him or who is her? Nani? Mudhama ndio tutamweka hiyo ni chama. Bwana, you don't have information. Ati Mudhama, bwana, do you know what you're talking about? Mudhama ni chama, lakini ndio tutamweka hapo ndugu yangu. So first of all, I want to tell you, Madam Petty. Yes. We have confirmed that the man is actually lame politically, and he need to understand more about politics before he comes with an headline saying that Raila ni Tangatanga. First of all, you need to underline and highlight the words that he want to use, whether you can support them really, because you kusema Tangatanga. First of all, with me, I feel like that is not right. It is not right for us. And the next time, I advise you, young man, next time, and I know he's back. Your boss is back. Just follow the movement. Just follow. He will come back now. That's like he will go round, spreading rumors. You know, while he was away, the country was at peace. Things to do with the lies, matusi, atokuwa nayo. Lakini sahi amerudi. Na akirudi ni matusi sasa ndio ataanza kusema mara kuna mtu akitendawili, mara kuna hii. And we were not having that. So we want to do comparison. While now is back in Kenya. Do you think we are still going to have haya maneno ya matusi walikuwa anasema kitambo? Matusi, bosi wetu anaga matusi. Tunajua nini watu wenye mjielewi. Matusi ni kwa hivyo bosi wetu akirudi hakuna matusi itatokea. Lakini 2022 tumefika mwezi wa 8, tuko pale. Karibu Pauda. Alright, Mr. Derek, usitoke, tuko na mtu mwingine tumpatie nafasi. And yes. Okay, before you give to the next person, let me just put this comment. You know, while Ruto was in US, while Ruto was in US, he claimed that he met Joe Biden in the White House, and I saw it clearly. He wrote in Twitter, he refused that with him he has never seen Ruto. So, and he even said that Ruto went to tour in US. He has never seen him, and they even don't want to meet him. So, hizo poroja alikuwa anasema mara hii amekutana na watu wengine, hizo ni poroja. It was Mr. Derek. It was just yes. Hiyo sio fielder. Hello. Yes, good morning. Yes, how are you, Mtembei TV? Yes, how are you? Good, I'm fine. Yes. Yeah, first of all, I have to congratulate Mtembei TV for what you are still doing in this studio. Number one,
that gentleman of UDA, you know, they are the ones wenye tunaita Tangatanga. Yes. Now, ukiangalia wale watu wametangatanga sana hata kwa mambo ya party, they are the leading. In fact, angalia kutoka 2007 mpaka 2022 as I am talking now. Ukiangalia ni nani ametangatanga sana in terms of party. Okay. Tuende upande wa ndugu yangu anasema they are leading all over. They are going to win the presidency. Nataka nipende criteria they are going to use in order to win the coming election of 9/8 this year. I think they have nothing to offer to Kenyans because these people, they are full of promises. You think you heard what Hassan Joe said, promise after promise, promise after promise. So we do away with those people who give us promises. Na sisi hatuendangi na watu wa promise. Tunaenda na wale watu wa kufanya na kutenda. Unajua walikuwa wanajiita kusema na kutenda. That was your URP. But now hiyo hakuna. Now ndugu yangu ameuliza hapo. Ameuliza huyu jamaa wa UDA. Amemuuliza who is the treasurer of the party. Ameshindwa kujibu. Ameshindwa kujibu because where I come from Kisii region, the guy Omingo Magara was the UDA party treasurer, but alitoka. Wakati alitoka hatujajua kama walikuwa na deputy, walikuwa na assistant treasurer, we don't know because hawajatuambia. Now we don't want to know because we are not interested with the affairs of the UDA. And now when I am going back to Kisii region where I come from, in fact Ruto alikuwa ameanza misisi ilikuwa imeanza kumea. Misisi ilikuwa imeanza kumea. Lakini sasa wakati watu walifikiria wakasema this guy mwenye hata anatumia 200 million ameenda US, angekuja hata Kisii because we have got a lot of avocados. Aweka hata industry ya avocado, ndio hata mafuta itolewe hapo, vijana wapate kazi. Hiyo industry ya avocado ikiwekwa, hata waanzishe tu. Waanzishe, unajua 200 million is a lot of money kuliko kupeleka watu huko for watu. Unajua watu at least sometimes you spend money yenye hata ilete faida, unaenda tu kufurahisha macho. Angeenda hata aweke industry ya matoke pale, ndio hata crips zitengenezwe. Unajua industry ya matoke ikiwekwa, kuna vijana watapata kazi, matoke itapelekwa pale, ndio crips zitengenezwe, hata zinaweza kuwa exported ama zipelekwe tu hata towns like Nairobi, Kisumu and other places, hata Machakos. Now ukienda hata kama ni Nyamira, wangeweka hata ya avocado. Now kama angefanya hivyo, in fact angefuta wa Kisii region, ndio ionekane huyu mtu ako interested with this. But isifika wakati tunahitaji maendeleo, unakuja nyumbani unapea mtu mmoja 100,000. Ukipea mtu mmoja 100,000, huyu mtu hata lala kwake. Hawezi lala because watu wao kijiji watasema huyu amepewa 100,000 na mimi nalala njaa. Wanaweza muendea usiku. Ama hiyo 100,000, in fact ukienda kuna sile barabara unapata simeenda pale chini, siko na matope, apepa hata kokoto ama mchanga imwagiliwe hapo, watu watoe matoke pale chini ya mtu wakileta kwa barabara. Hiyo inaweza saidia kijiji ama isaidia community. But hiyo hatujaona akifanya. Tulikuwa just an individual, hakuna kitu umefanya. Mnanisikiza? Now as I am going to conclude, for the entire of my life, vile nimepiga kura kutoka 2010 ile ya constitution mpaka wa leo. Mimi sijaona kabisa Raila akiwa recognized in Mount Kenya vile hako saa hii. Saa hii unaweza enda Mount Kenya utapata pana sasa Raila siko pale. Raila anaenda vizuri, anatoka bila kupigwa mawe, bila kufanyiwa anything, which means it is an addition to those people
who are at Azimio, ama who are the people who are supporting Raila Odinga. Ukienda mahali popote, it is Azimio, Azimio, Azimio. And they take this to the bank. If you remember 2002, we were young boys, we were still in primary, tulikuwa watoto wadogo sana. There's a guy mwenye alikuwa anaitwa Simon Nyajae. Simon Nyajae alisimama na chama ilikuwa inajiita 40 people. Mtu yeyote mwenye kusimama na chama ya 40 people hakupita Kisii, hakupita. That's why I am advising my friend there, kama nataka kusimama na chama ya UDA, na if it's not a Kalenjin guy, it's not a Kalenjin guy, more especially tuende Kericho, Nandi, and some parts of Uasin Gishu. My friend, hautapita. Uko ni UDA zone. I can say it is a UDA zone, but the other places it is 50-50. Na haiwezekani, because saa hii watu wamerefuka. We don't want promises. We need somebody mwenye atapeana kama listen to me first. You will answer me. Because hata ukipewa hiyo mic ni kunguruma tu. Sijasikiza ukiongea kitu ya muhimu kama huyu ndugu yako hapo kando. Now, what I am trying to say is this. In the coming days, mtajipata mko peke yenu. In fact, mtakuwa mko peke yenu. Na kila mtu atarudi kwao. Kurudi kwao atarudi namna gani? Wataangalia, what are you going to bring back to our community? Our community, the more mko na wabunge wengi, the more maendeleo inakuja kwenu. Mkiwa na wabunge wako kwa serikali wengi, maendeleo itakuja kwenu wengi. Sasa imedhihirika ya kwamba those people wenye wataenda kuridi opposition ni pande ya UDA. Na sioni kama watakuwa na nguvu, sababu walikataa BBI ingewatengeneza hata office of the deputy president benye watakuwa na nguvu ya kuongea. But at the moment there is nothing there. In fact, my UDA friend there, just kumbuka mwenye alioppose multipartyism in this country, it is Ruto. And the KANU regime, because he is the one who is enjoying ile yenye Raila alimtafutia multipartyism. Sai he is moving from UDA, alikuwa URP, sijui wapi. Sai benye yuko ndio sasa tuelewi. So inategemea huyu mtu mwenye unapinga ni nini analeta. Usipinge kitu sababu inapingwa kama haina manufaa katika jamii. Lakini ukipinga kitu sababu inapingwa for your popularity, no. Thank you Mtembei TV. Karibu sana. Tukaribishe mwenzetu, ama unataka kupatie jibu kwanza? Yes, wacha niulize. I am ready to answer anything. Okay. Ndugu yangu, Kenya naweza kuambia nyinyi kama watu wa Azimio, watu waliopotea, mkuje tuungane tutengeneze serikali. Wacheni mambo mingi na siasa mingi ya zamani, siasa history. Na hiyo history yenu haitawapeleka mahali. Jeni tutengeneze serikali. Na wacheni vitendawili na history. Asante. Now, is that a question? Ama you are just talking because of talking? Because ukiniambia nitoke penye niko, nikuje tuungane na nyinyi tutengeneze serikali. What kind of government are you making, you UDA people? Mshauri nimekushauri. Why? Kwa nini msitoke nyinyi, mtoke penye muko, mkuje sisi penye tuko? Juu nyinyi wapotevu. How? Tell me how. Tumepotea wapi? How? Mmepotea. You know, Misipeti, let me advise you one thing. Don't ever try to bring such a guy to the studio. Please, huyu wa miwani is better off. You know, my friend, when you are at a studio, because hii ni kitu inaonekana mpaka majuu. Si hapa Kenya peke yake, ama hapa Nairobi. Hii ni kitu iko kila mahali. When you are elaborating your points, please be clear. Ambia mtu, I need you to come to
Kenya Kwanza because our agendas are this and this. Lakini kuniambia kama mimi naweza kukuambia kama tuasimio. Kwa nini nakuambia ukuje tuasimio? Number one is this. We as Azimio people, we have agendas. Tuko na papa care. You understand what we call papa care? Number 2, tuko na ile baba amesema atatenga 6,000 yenye watu watapewa every month. In fact ukipesa kama leo ukisema mbe hiyo wheelbarrow hata kama it is a party symbol. Nimeona Isa Kamaura akiraparade watu pale Githurai. Watu kama 100. Watu wote niliona wana wheelbarrow. Hiyo wheelbarrow utasukuma kama hujakula? Hapana. Unless hata ukipewa matunda unaweza kutembea ukichoka ukule kidogo. You understand my brother? Now, jenye na maanisha hapa ni kwamba 6,000 yenye papa amesema, papa ni mtu amefanya kwa serikali kwa muda mrefu. So he understands penye atapata pesa ya kupeana au wananchi. Anajua sio kila kama mimi sitaki 1,000 hadi 6,000. No, kuna watu they cannot even afford kununua hizi bundles zenye natumia hapa. There are people wenye wacha afford kununua hata maziwa ya chai asubuhi. Those are the families wenye watakuwa wanapata. So he understands those families senye hawapati kitu. You understand? So ukikuja uniambia bottom up na wewe mwenyewe nikikuuliza you are UDA, you are supporting UDA. Bottom up inamaanisha nini? Ujui? Do you have any question? No. Yeah, all right, Mr. Job usitoke, wacha tupatie Victor Omono chance pia. Tutawarudia. Yes, I am there. Yes. Okay, fine. Good morning, everyone. Good morning. Fine. Thank you. I've really waited for so long, and at some point I thought I was out. But thank you so much for the guy from Kisii. I think you are extremely clear, but that does not mean that perhaps I'm also concurring with you in nearly everything that you did, but you are extremely clear. Now, number one, I would concur with you in one case where you talked about when people are brought on board in terms of studio to articulate their issues. Number one, you have to note all your points down before you get to speak, so that because a number of people are listening to this station as well. So I think it is important for somebody to note their points down so that you can articulate yourself and anybody can get your points clearly. Now, before I start my points, I think, hello, is somebody getting me? Yes. Okay, fine, thank you. I think before we start our points, it is important to get to note them down before we articulate. Somebody speaking? Yeah. Oh, okay, fine. Yes. Okay, I thought somebody was speaking. Number one, when talking about politics now, in the topic that was being discussed earlier about the UDA and the Azimio, number one, we talk about, our main focus as youths. As for now, I hope you're speaking as youths now, because a number of us who are here are youths. We have to put on the agenda as youths. We don't have to cling on the positions that people have held long time ago. But then, as you come out with your agenda, what is our agenda as youths? What are we going to be helped by? Now, for example, if you look at nationally, there is education, there is health, there is employment, there is the issue of insecurity, there is the issue of economy that people have been singing and using in political rallies. Okay? But when you look at, there is some background, okay, fine. There is, let me just come up again. There is infrastructure, there is education, there is health, there is employment, there is security, and there is economy. So as the presidential aspirants are coming out to talk about all these issues, we've had the issue of insecurity, the internal insecurity that we have over here. Recently, it was in Baringo. Even currently, as I talk, it is still in Baringo. We also had another one in Kisii, those parts of Kisii around Zoia and something. There were a little bit of some chaos between the Kisiis and the Maasais. There is this issue of economy that has been the talk of all times. Both political parties have been talking about the issue of economy.
I mean, recently we heard about lower food prices issue. So as a people, as citizens, as youths, we have to come with a way on how to talk to these presidential aspirants so that they can tell us how they can lower food prices, how they can reduce this menace of security issues, for example, in Baringo and Lamu, because we also have some Kenyans over there who are suffering. We also have some people who have left their homes, they have fled their homes to stay in schools with so small young kids, okay, sleeping in cold, and that is unheard of. That is completely preposterous. We also have another thing called employment. I mean, it has been a menace in the country. There are a lot of youth who studied, they have the degrees, they have the masters, but they are not employed. So as these political parties are coming, the Azimio and the Kenya Kwanza, as you sit back there and relax, before you even join one political affiliation, okay, what are their agenda? Are they addressing the Kenyans' agenda? Are they addressing the employment issue? Are they addressing the security issue? Are they talking about the economy? We've known about the food, I mean, the hashtag that was trending recently about the lower food prices. Have they talked about that? What about education? What are they doing? I think initially the guy with specs, I don't know his name, the fellow panelist talked about the issue of education and bringing laptops and all those. Did they help? That is the question. Did they help? And as we talk currently, do you know where the laptops are? I think the fellow panelist was also talking about the issue of laptops. I think before we be political puppets, before you even open your mouth and talk about something, you have to calm down and talk about facts. And that is why I said earlier, it is important to note those facts down. When you come and even talk on a national platform and don't have any idea as to question somebody is posing to you, I mean, doesn't already tells you how you're not prepared, okay? I think it's very important to note things down before you come and talk about an issue. But then again, when I talk about the issue of national politics now, concerning the presidential aspirants and all those, I think before we support one, we have to see if all the agendas are articulated, okay? Infrastructure. Without further ado, or without saying a word on infrastructure, I think at some point we would put a round of applause to the Jubilee government as far as infrastructure is concerned. Sincerely speaking, by now, if you go to the up countries, you'll see some roads have been worked on, and we can't just bury it on the hatchets. I think at some point we will give them credit on infrastructure. Most of the roads, they have done some tremendous job. But then at the same time, we were told about the stadiums. What have they done on the stadiums? What have they done on sports? I think sports are the worst area now. A number of our daughters and friends and relatives are sportsmen, okay, and women. What have they done in sports? Okay. So before, let me now talk to the UDA man, the Kenya Kwanza man, and try to perhaps educate him a little bit as far as politics is concerned. I think number one, being affiliated to UDA or Kenya Kwanza is not a crime, because in the constitution you are enshrined to having freedom of speech and even freedom of being affiliated to any political party. But then again, before you be affiliated to the political party, what are some of the things that are heading you towards that place? Are they championing the issue of youth? Are they championing the issue of education? What about health? Has it been devolved? Is it a national issue? What about security? Okay. What about economy? So let us not support because the colors are yellow, so you love yellow. Let us not support because you love when monies are being dished every now and again to youth and all those. Remember, we usually have political, how do you call them? I mean, somebody just bag on because somebody talks about, this issue of, the border menace that happened recently. Everybody pointed a finger. And truth be told, without lying, is that at some point, border menace was coming. It was becoming a national threat. Okay, because you would see how they would even work on these estates and all those with hooting every now and again to kids and all those. You get the point? And they were becoming a little bit just a natural threat to the security as the nation is concerned. But then again, when the government is coming to clear this issue, you also find a political leader coming to talk about
I mean, this issue of border, you should stop. We should only punish those people. No, it has been a problem all round. Whether you go to Makueni, whether you go to which county, people have been crying about the border threats. Okay, the same border thing has been a threat to even I mean, stealing and all those. We've had people being snatched their phones from the highways using border. So when we come together on things to do with security, we should not never politicize anything, brother. And remember, tomorrow it will be you now. Okay, the states the lady was in, tomorrow it might be you. And remember, the lady is a mother to someone. The lady might be a sister to someone. The lady is also perhaps a breadwinner to their family. Whatever happened is completely preposterous. And when you come to see a leader who is in a national platform to tell more about how they now love the border, we love them. The government also love them. But then again, the only thing they want to do is to cleanse that area so that when something happens to you, you basically go to their circle and say, so and so, this circle, there is somebody by the name this and this and this number plate did this thing wrong. So it can be easy for the government to trace. Okay, and this is a national, I mean, a political, I mean, a security threat. So at some point we should not even bag on any other issue. But then again, I would also like to tell my friend who is azimionated, my friend with the specs, I don't know his name. I think you're bringing the points clearly, but then at some point I would also try to, I mean, prick you a little bit, step on your toe a little bit. Before we talk about the leaders of Azimio, before we talk about the leaders of Kenya Kwanza, we as youths, what do they have in that docket? What have they prepared in that docket? Because at some point we have to champion ourselves as youths, because as we talk, your brother over there is in Kenya Kwanza, but then at the end of the day, we are youths. We have problems. We have our own problems, okay? At some point, who is now the youth in Kenya Kwanza who is championing our issues? Who is the youth in Azimio who is championing our issues? I mean, that is something that we have to push all together. Not that we see the leaders every now and again, but then we fail to see leaders in Azimio, we fail to see leaders in Kenya Kwanza who are championing our issues. This issue of up, down, bottom up, and all that, those are just political vehicles. They're just political vehicles that are being used so that they can because they know a number of people are unemployed, they are hustlers. So they came up with this word hustlers. Personally, I hate that, okay? After studying for all that, for all that long, then somebody calls you a hustler. Excuse me, you paid fee not to be called a hustler. What about the kid who is in Germany and all those? Do they call themselves hustlers? They're driving the TX and all those. So at some point, before we be azimionated or be in Kenya Kwanza, who are the youths championing our ideas? Are the youths together? But we should not be political puppets like that guy over there in UDA, who is just a puppet, who does not know even the name of, I bet he only knows William Samoei Ruto as a member. You can't even call five people from Kenya Kwanza. But I'm very sorry to step on your toe, brother. This is just politics. Don't take it personal. But then again, as I said earlier, before we come to talk about an issue, let's note things down with the book so that you can be clear in terms of your ideas, and any other person can also get you as well. But then at the end of the day, we should see on these national platforms the issue of economy. What are these guys saying? What are these guys saying on security? What are these guys saying on employment? And the worst part of it is this economy. I mean, things are very expensive, okay? I understand even the US are also crying about the issue of gas and all that. But then again, the issue of economy, I think at some point they should address it. Both the political affiliations, they should address it. But this analogy of coming to, to a platform and being given microphones and you come up and try to talk about Matusi every and again in national platforms, I think at some point it's completely pathetic and all those words that you can put in place. Let me now put my last words before perhaps you ask me a question, if any case you do have a question. The deputy president visited US. You know, at some point, anytime you walk out of a country, you have to be a very good ambassador of your country. But then again, this is my first time to see a national leader who is changing our name in the name of being corrupt. I mean, he didn't even talk about corruption, by the way. Okay? I think in some interview, he was also being asked about corruption. What has he done about corruption?
I think he nearly messed. He never pointed the question correctly. Okay. When you go in a national I mean, in some foreign countries, you talk about democracy and all those things. You talk about you change your country's name. I think at some point he really needs to apologize. He is going to have a rally, but then he should come and apologize to all Kenyans or whatever he said in the US. It is completely pathetic, unethical to be heard about when somebody speaks ill about your country. At some point, everybody has problems, even in our houses. But then again, you can't also speak about all your problems outside for people to get. You also come home, speak about your problems at home, get to solve the problem. Don't go out and shout. Okay? At some point, that was extremely unethical as far as, I mean, his position was concerned. I rest my case if any case you have a question. Thank you so much, Madam, for the platform. It's okay. Wacha tupatie Mr. Sylvester. Ama uko na swali ndugu yangu? Sina swali. Hauna swali yote ya kuambia? Victor? Sina swali. Okay, Victor, tutaleta huyu jamaa yako next time so that we all learn. And thank you so much. Usitoke. Wacha tupatie Sylvester leo nafasi kidogo tu. Good morning, Mr. Sylvester. Uko na shida kidogo. Your network is failing. You are dropping. Yeah, Mr. Job Omani. Good morning. Yes. Good morning. Nilikuwa but kuna mtu alinipigia simu akaleta disturbance kidogo. Sababu alikuwa ameniambia nisitoke kwa studio, but I am back. Thank you. Yeah, your last words as we conclude. Yeah? But mwisho tukimalizia. Yes, now ndio nilikuwa nasema sometimes tusiwahi tunafuata viongozi wetu blindly. Na ukisikia mtu yeyote mwenye anasema hataki stories za vitendawili na yeye mwenyewe, in fact all of us tulipass primary school, tulikuwa tunaambiwa vitendawili, kila mtu ana hata in fact we did exams tukiulizwa vitendawili, so we cannot avoid hizo vitu zenye it is our day life. It is our day life na lazima tukue nazo. So mtu yeyote kama huyu kijana ako hapo Wauda, mimi chenye naweza muadvise ni hii: don't be bitter with Baba. Baba is your next president. And in fact what we need is a small percentage. Raila as he used to back all the votes, more than 44%, more than 44%, 46%. Raila amekuwa akipata countrywide. And now I am a happy man nikisikia kwamba in the mountain we are about 25 to 30%. When we are 25 to 30%, when we add 44, in fact we are almost 70, 65, 70. I am a happy man. Now let me go back to Western politics, whereby the UDA people, they used, wametumia Musalia Mudavadi na Wetangula, and now they are dumping them. You see, yesterday the Amani Congress Party walisema kwamba hawatapeperusha bendera ya urais, lakini as from governor kurudi chini watakuwa wamepeana. Now which means those people from Kakamega or from the western Kenya wamekuwa wakisema lazima tuende na with our son. Every community in Kenya has their own kingpin. Musalia in 2016, was it 2016? Yes, he was being crowned as the spokesperson from the Luhya nation. That's why unapata most of the Luhya people, they are behind Musalia Mudavadi. But Musalia Mudavadi wakati aliwaambia I am going to the top seat, walisema tutakufa na wewe, afadhali tuanguke kwa maji lakini tuanguke na wewe. Sasa hii Musalia Mudavadi ametoka, ameenda UDA.
vile ameenda UDA, watu wamekuwa wakifikiria from Western Musalia Mudavadi atakuwa either running mate ama akuwe president. Sasa imedhihirika kwamba is hata ugavana hatapata. In fact yani hata ugavana hata sio kama anaongoja apate ministerial post, which is unpredictable because we are the Azimio people, we are the winning team. Sasa sio Musalia Mudavadi atakuwa upande gani? It is an addition to Azimio because those people wenye wamekuwa wakifikiria Musalia Mudavadi atasimama, now hatasimama because hizo kura zake zote sasa zitarudi upande wa Azimio, because ukiangalia kuna hii chama inajiita DAP, DAB in fact imeblock, yani imepack wale watu wote wamekuwa upande wa ANC. Hata kuna wengine wa ODM wameenda kwa DAB, but wakienda kwa upande wa DAB, in fact mtu akienda DAB apigie Raila kura, it is an addition to us because we are losing nothing. We are losing nothing. Now, as for today, I think you had, was it yesterday or yesterday but one, walitekanu walikuwa wana launch their manifesto. In fact, walifika huko mpaka wakaona the guy from the Ukambani side who is their kingpin is draining them. Ndio wakasema we are ready to work with Azimio. Now you Kalonzo, kama wewe ni mtu wa pole, we are ready to move. Ndio nilikuwa nauliza huyu ndugu yangu ako hapo Mr. Uda. In fact, next time when you are entering the studio, enda ukiwa umeandika points zako chini, so that ukifika hapo unaniambia Mr. Joboman, please come to Uda because of ABCD. But usikuja kuniambia Azimio imekufa, mnafuata mzee wa kitandawili, mzee wa my friend. Your dad is your dad. Hata akue kipofu, akue kirema. Uwezi tamani baba mwingine. No. Baba yako ni baba yako. Asante. Thank you. I rest my case. Asante sana Baba Joab. Acha tukaribishe mwenzetu ametoka, wacha tupatie Victor Omono the last say, alafu we are winding up to the show. Tomorrow same time. Okay, fine. Thank you so much for the. Okay, thank you. Thank you so much. I think my sentiments would be, number one, let's not follow. I think at some point I would drum up whatever my guy from Kisi said. We have our own agenda as youth. As I talk about it, education, health, employment, security, and economy. What are these political aspirants talking about all this? What are their agendas? Okay. Sorry. What are the agenda? Number two, before we come and be azimionated or being in Kenya Kwanza, we have to look at the agenda as youths. Let us not follow things blindly because of handouts. Let us not be used for handouts. And another thing is, I would also love when my friend over there comes with his own political party. I think at some point we should also learn to create on ourselves. You also come with your own political party so that you can also, the Kenya Kwanza can buy your party or Azimio can buy your party. So at some point, it is a time that we have to create. And in any case, so that we also create on our own, so that we stop banging from people's courts because they have been there for long. That is same to the specs guys. Let us also come with our political party as a youth, so that we can also champion the agenda, the youth agenda. Then now, this one goes to the driver of today's show. At some point, I think it's also good to bring the gender rule. When you have two gentlemen, I think at some point you are not being your gender biased. So you should also bring a lady amidst, and it's also preposterous perhaps to talk about only men are on the platform. But at some point we should also bring a lady so that we can also get the voice of a lady. Okay, fine. Otherwise, I rest my case. Thank you so much for the platform. Yeah. Asante sana watu wangu.
Did you get something? Yeah. Okay. But kura ni kwa UDA. Kura ni kwa? UDA. So you've not changed your mind? No. Huh. Wow. Mwenzangu? Okay, thank you madam. Yes. We mwenyewe umejionea maoni kutoka kwa watazamaji wetu. Nimekuwa naangalia hapa comments pia mimi kwa simu yangu, kwa sababu pia mimi niko live. Na nimeona watu wengi wana Raila yangu hapa. Wanamwambia amepotoka. Akuje katika njia iliyo sawa. Kwa sababu hauwezi ona mbele kuna shimo na liko wazi na unakimbia unaingia pale. Ama moto umeashwa, badala upite kando, wewe unataka uingie katikati. Ni ngumu kidogo. Na Raila ndugu yangu, kuja tufanye kazi pamoja. Aingie Azimio na baba ndio the fifth. Yes. Yeah, Mr. Victor, uliweza kuniambia like we need to bring a woman or a female, but unajua ni ngumu sana hao watu kupatikana so that they can join us. But all I can say, I have a question for you guys. Why is it that anytime a woman anataka kusimama at a president, she's always discriminated, she's not always given a chance? Na hata hapa kwa studio unaona, the last time we brought a woman, she was aspiring for a women rep in Machakos County, alipelekwa mbio sana. Why is it that even in your own chamas, that is Azimio and UDA, unapata kama mwanamke haezipewa hiyo chance sana hata akiwe running mate wa mtu wenu mwenye anataka kuibuka kuwa rais? Okay, na ndio maana sisi kama wanaazimio tumekuja tukasema kila mtu atakuwa sawa na mwingine. Shida ambayo tuko nayo, bado tunatumia ile mila za kitambo kama Afrika, kwamba mtoto wa kike ama mwanadada hafai kuongea mbele ya wanaume. Ikawa wanasema ile msemo wa kitambo, wanasema mwanamke ni msaidizi tu. Unajua baba yako angeona ama angefuata ile mila, labda angekupeleka shule na ungekuwa hapa. Sasa nataka kurai wenzangu, wazazi na wale wote, kiongozi yote ambaye amesimama ama anataka kuwa kiongozi mahali fulani, lakini ako sawa, awe ni mwanamke awe ni mwanaume, kwa apewe nafasi nafanya. Nampenda sana kama mama yangu Charity Ngilu na Mother Karua. Unaona Mother Karua kwa mfano, bado hajasema atakuwa wapi, lakini msimamo wake kama mwanamke ni msimamo ambao ni mwema na ako sawa. Saa kila binadamu ako sawa, na hii yote itatekelezwa ndani ya Azimio. Yes. Wow, mwenzangu hapo kwa timu yenu sijaona kama kuna msichana amepatiwa chance ya kuweza kusimama. Kwa timu yetu tunaweza sema wako watajitokeza, wapewe chance, lakini mwenye atajitokeza kama mwanamke kwa UDA tunamkaribisha. UDA ni ya kila mtu, si ya wanaume peke yake, ni ya Wakenya wote. Awe mwanaume au mwanamke. So I have a question for you. In Machakos County, watu wanaweza sema kwa Charity Ngilu hata ibuka mshindi na ikawa watapatia Malombe chance tena na ajirudie. Kwa nini? Siasa za tukienda Charity Ngilu ni Kitui, lakini ukiangalia Charity Ngilu amesaidia sana. Ameleta maji Kitui. Sasa hata sekta ya biashara, sekta ya transport, Charity Ngilu amefanya kazi, na kwa maoni zangu naweza omba watu wa Kitui County wampe Charity Ngilu, wamrejeshe tena. Manake amefanya kazi na kazi imeonekana. Okay, hapo tena there used to be Konza City. Ilipotea wapi? Konza City ilipotea kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Unaona Konza City iko between Machakos and Makueni. Na ukikumbuka kulikuwa na kesi wakati fulani, Mutua alipoenda kustaki akisema Konza City iko Machakos, naye kivuta kibwana anasema Konza City iko Makueni. Sasa kukakuwa na mvutano. Kwanza hapo nimeza Konza City zikaanza kwenda chini, ma investors wenye walikuwa wanajenga vitu kwa kaanza kuogopa. Hiyo ndio naona ilichangia kudidimia kwa Konza City. Okay, hapa kwa mwenzangu as we wind up, daily you have a tradition where as men
being circumcised, the circumcision. So this year in August, you've already announced that there is a circumcision that will take place in August. How will it really happen? Because at the same time, we'll be voting. You know, watoto kutahiri ni mila na kura ni demokrasia. Ni haki ya kila mmoja kumpigia kura ama kumchagua ile kiongozi ambaye anataka. Na kura itakuwa siku moja. Na kutahiri itakuwa mwezi mmoja. Sasa sidhani kama itazuia chochote pale. Ni wasia tu kwa vijana wala ambao wanatutazama saa hizi, wala ambao wametune in, kwamba wasitumike vibaya wakati huo na wanasiasa kuleta vurugu ama kupigana na watu wengine. Wajitolee kama ambassadors wema wa amani, na itakuwa vyema. Yes. Wow guys, tutaleta hao watu tena, hao watu wetu wa UDA, same faces. We want to talk about Machakos County because today time is not on our side and Western region, right? Because time is not on our side. So next week on Monday, same time, same topics, but now itakuwa ya Western na Machakos. We want to find about more things. Watu wakupate wapi kwenye social media hands zako? Okay, najiita Saddam Junior. Saddam bin Junior. SADAM. Facebook unapatikana, Twitter, Instagram, na sana pia niko WhatsApp. Kuna ile namba napatikana sana, labda niza share, ni 0792 047 658. 0792 047 658. Naitwa Saddam Junior, najiita huko, lakini majina yangu kamili ni Ramadhan Abdulaziz. TV. Mwenzetu hapa, watu wakupate wapi kwa social media handles zako? Watu kwa social media wanipate Facebook, najiita Moses the Look. Instagram Moses the Look. Social media zote najiita Moses the Look. Niko pale, wanipate pale, nafanya biashara manguo. So nitapeana namba yangu wa WhatsApp ukiwa unataka kitu chochote kuhusu fashion. Unani chat WhatsApp 0710 287843. Alright. Asante sana wanamtembei from wherever you're watching from. We love you and keep supporting us, keep tuning in, share our links, tell a friend to tell a friend. And of course, it's the one and only Dalmas Viola Marvin, aka Madam Pettimouth in the house, kutoka Migori, Homa Bay County, Nairobi, Donholm. Asanteni sana and we are out. See you next time.